Are you ready to learn everyday English? Lesson 73. Daily routine in the evening. Let's go. 집에 오는 것은 To come home. To come home. 나는 집에 와요. I come home. I come home. 직장에서 From work. From work. 나는 직장에서 집에 와요. I come home from work. I come home from work. 나는 5시에 직장에서 집에 와요. I come home from work at 5 p.m. I come home from work at 5 p.m. 저녁을 준비하는 것은 To prepare dinner. To prepare dinner. 나는 저녁을 준비해요. I prepare dinner. I prepare dinner. 애들을 위해 For kids. For kids. 나는 애들을 위해 저녁을 준비해요. I prepare dinner for kids. I prepare dinner for kids. 쓰레기를 버리는 것은 To take out the trash. To take out the trash. 저녁 식사 후에 After dinner. After dinner. 나는 애들을 위해 저녁을 준비하고 저녁 식사 후에 쓰레기를 버려요. I prepare dinner for kids and take out the trash after dinner. I prepare dinner for kids and take out the trash after dinner. 을 입는 것은 To put on. To put on. 내 파자마를 입는 것은 To put on my pajamas. To put on my pajamas. 나는 파자마를 입어요. I put on my pajamas. I put on my pajamas. 알람 시계를 설정하는 것은 To set the alarm clock. To set the alarm clock. 알람 시계를 아침 7시로 설정하는 것은 To set the alarm clock for 7 a.m. To set the alarm clock for 7 a.m. 나는 파자마를 입고 알람 시계를 아침 7시로 설정해요.
I put on my pajamas and set the alarm clock for 7 a.m. I put on my pajamas and set the alarm clock for 7 a.m. 전화기를 충전하는 것은 To charge my phone. To charge my phone. 나는 전화기를 충전해요. I charge my phone. I charge my phone. 불을 끄는 것은 To turn off the light. To turn off the light. 나는 전화기를 충전하고 불을 꺼요. I charge my phone and turn off the light. I charge my phone and turn off the light. 나는 TV를 봐요. I watch TV. I watch TV. 잠이 드는 것은 To fall asleep. To fall asleep. 나는 TV를 보다가 잠이 들어요. I watch TV and fall asleep. I watch TV and fall asleep. 오늘은 여기까지. 구독과 좋아요. Thank you for watching. See you next time. 안녕.